Und wieder einmal befinden wir uns außerhalb der Stadt, hier bei den Figala-Spitzen bei Tales of Berseria. Und natürlich wieder mal, das Schiff ist zurück. Ja, Sieg, Sieg, Sieg. Ein perfekter Sieg. Sehr schön, von der ersten Reise. Was fehlt noch? Es fehlt noch ein Special. Dann haben wir hier wieder mal alles. Sehr schön. Es komplettiert sich alles so, wie es soll. Ja, wir müssen rein in die Stadt und ich habe das Gefühl, es könnte eine längere Cutscene auf uns warten. Ich bin gespannt. Well, I don't see anything out of the ordinary. Let's slip through town and head for Titania before that changes. Das ging schnell. So this is your secret hideout. Once I get free, he won't stand a chance. You all had better sleep with one eye open. Look how worried I am. Welcome back! That's Kamoana. She's the same age as Diana. Did the Abbey really turn someone so young into a Therian? Medissa, please, would you be able to talk to her? Is this a trick? Kamoana may be a Therian, but deep down, she's still a normal little girl who misses her mother. I can't do anything to console her, no matter what I try. But if it were you... You okay? You can call me Medissa, all right? Do I scare you, honey? A little, but not as much as Velvet and Dial. But don't you think I'm scary? I had a bad dream earlier. My mommy said I looked scary and that she didn't want me anymore. She would never. Your mother would never think that about her daughter. But how do you know? Because I'm a mother too. Mothers always love their children, no matter what. No matter if we die. No matter how the world changes. There's nobody who loves you more in the world than... It's okay. You don't have to cry. I hope Kamoana and Medissa won't have to feel so lonely anymore. Yeah, trying to stop the waterworks gets old fast. Listen, if it's not too personal, was your mother, She's dead. I lost her when I was even younger than you. Oh, I'm sorry to hear that. It's fine. It just means we've got things in common. So no feeling sad and alone, okay? Oh no, I'm fine. I don't feel lonely or anything, I swear.
What's gotten into you? You're so strange sometimes. No, I'm not. Eleanor, I'll have you watch over Kamoana and Medusa. Yes, of course. I'd be honored. Thank you. Are exorcists supposed to be so polite to a grand poobah of calamity or whatever? Sure, why not? Besides, the Demon Lord ought to not trouble herself over such trivialities. Velvet, Grimoire's calling for you. She says to bring Laphicet and meet her at the observation tower. Got it. We better get going then. Hört, hört! Was? Münzen mit 2 Kopfseiten? Ja, hoffen wir mal, dass Medusa und so jetzt Komoana noch beschützen wird. Ich meine, einmal Mutter, immer Mutter und so. Klar, sie ist ja eigentlich gerade unsere beste Freundin, aber ich schätze mal, wenn es um Komoana geht, wird auch sie, ja, hoffentlich eher auf unserer Seite sein. Ja, oh klar. Wenn du möchtest. Ich danke dir, Komoana. Oh, ist das süß. So, haben wir sonst noch irgendetwas, was süß ist? Ja, Laffy natürlich, aber ein anderes Thema. 34 Level ist soweit gut. Kann ich irgendwo hinporten? Natürlich nicht. Ich darf auch nicht irgendwo hin oder so etwas. Nö. Das Spiel sagt so einfach, nö, du darfst nicht weg. Hm? Kacke, war? Ja. Münz mit 2 Kopf... Ja. Wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Das Geoboard, war. Hat natürlich letzten Parts total vergessen. Ziemlich scheiße von mir, war. Aber es kommt halt davon, wenn man irgendwie ein paar Folgen im Stück aufnimmt, quasi so Aufnahmesessions hat und dann, wenn man halt so, sagen wir jetzt mal, neue Errungenschaft freischaltet, plötzlich sagt, ja, jetzt muss ich halt ein paar beenden, weil es geht nicht anders, ist logisch, kann ja passieren, aber das war natürlich halt ein doofer Zeitpunkt, weil es irgendwie wieder komplett vergessen hatte. Eine Woche später einen neuen aufnehmen, deswegen, ja, war einfach ein bisschen doof. Sag mal, Außenfahren, neuer Wachturm. Gut. Ja, dann schieben es einigermaßen wieder. Ja, also er hat es komplett vergessen, ne? Nochmal so viel dazu. Sag mal, bin ich jetzt das Geoboard ein bisschen empfindlicher, was Steuerung anbelangt? Hey, do you all have mothers? Where'd that question come from? Well, after hearing that Velvet, Kamoana, and Eleanor all lost their parents, I just got curious. My mother was a strict, frightening woman, but she died a long time ago. I see. I have no parents either, but the wicked witch who took me in said I was born from a peach that floated down the river. Coming from you, I'd almost believe that. And you, Eisen? We Malakim are formed from untainted mana. Sometimes humans are reborn as Malakim, but they retain no memory of their previous lives. In other words, we don't have blood relations like humans do. I see. By the time I was aware of anything around me, I was already tethered and being called number 2. I suppose having no mother means I don't have any memories before that. I told Medusa that losing a mother is painful, but I can't know how painful it is. Go easy on him, Eisen. He's just a kid. I'm just telling it like it is. But listen to me, Laphicet. You can share deep connections with other people, even if you don't have a biological family. Malakim too can form precious bonds, true friendships, even family. That's right. Your words wouldn't have stopped Medusa if they weren't true in your heart. You really think so? I'm sure of it. It's far better than being a witch born from a peach. Nonsense! There's no nobler way to be born! I have an everlasting friendship with a dog, a monkey, a pheasant, and Bienfu. I hope he's right. Einem Hund, einem Affen, einem Fasan und Bienfu? Das muss irgendwie etwas Japanisches sein, was ich gar nicht verstehe. So eine Art, wie man es im Deutschen kennt, mit den 4 Bremer Stadtmusikanten. Irgendwie sowas in der Art, ja, eine Geschichte oder eine Legende, irgendwie sowas. Anders kann ich es mir gar nicht erklären. Ja, Eisen, wie auch immer, ich sage auch schon Eisen, hat ein interessantes Thema angesprochen, und zwar, dass manchmal Menschen als Malakim wieder geboren werden. Kennen wir aus Hysteria, da war es ja einfach als Seraphim, logischerweise, als quasi Nachfolger und Nachfolgername, wie auch immer. Dort war es ja auch so, dass ja Mikleo ursprünglich ein Mensch war. Said that Malakim can have familial ties, but what makes you and your sister siblings if you're not related by blood? Well, a very long time ago,
I was born into this world from an Earth Pulse point up on a sacred mountain. I remained in that place for a long while. And then one day, she was born from the very same Earth Pulse point. Before we knew it, we had wound up living together under the same roof. Are two Malakim always siblings if they come from the same Earth Pulse point? No. The other Malakim were born there, but I never felt like they were my family. But something, I don't know what, was different with her. If she was sad, I'd feel sad. And if I was happy, she'd be happy too. She can be abrasive, but when she smiles, it's like nothing else. I swore to myself that whatever happened, I would protect her. I made a pendant from a stone on that sacred mountain and gave it to her as a lucky charm. Of course, she just wears it as a necklace. And your pendant? Did she give that to you? She had the same idea I had. She made the pendant herself and gave it to me as a good luck charm. Without either of us having mentioned a word of it beforehand, we each gave each other pendants in the same shape on the very same day. That's when I really knew that what I had felt all along was true. We were brother and sister. Is that her in the picture? Yeah. It's a self-portrait she drew for me on the day I left home. Did you draw her a picture of yourself? No. I don't exactly have an artistic side. Well, I'm sure that if you looked inside her pendant, you'd find a portrait of the person who matters most to her. I hope so. Yeah, and it would be nice if it was you. Oh, der war fies, Magilo. Ach ja, Esen und Enten, oder vor allem Enten. Ich vermisse schon ein bisschen, muss ich zugeben. Ihre schnippischen Bewegungen, würde ich sagen. Nee, ihre schnippischen Antworten immer wieder und vor allem auch bezüglich Mikli oder quasi Mibu, der kleine Mibu und so. Ja, war schon immer geil. Also Enten schon krass, den ich vermisse, muss ich ja dazugeben. Naja, man kann nicht alles haben. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Menschen, die als Malakim wiedergeboren werden, quasi, beziehungsweise als Seraphen wiedergeboren werden, aber keine Erinnerung haben. Gut, bei Mikleo war also keine Wunder, war noch ein Baby, wie soll sich da an etwas erinnern können? Aber was Ding betrifft, Ceres, sprich Velvets Schwester, Cecilia, nachher Ceres, die konnte sich ja danach daran erinnern. Oder hat die irgendwie sonst Verbindung wieder zu Velvet gespürt, keine Ahnung, aber die hat irgendwie die Erinnerung doch wieder. Also ist es ja irgendwie doch möglich. Oder? So, mal gucken, was Grimm von uns will. Was wieder so grimmig gucken. Sag mal. Ist ja gar nicht richtig, oder? Doch. Münze mit 2 Kopfseiten. It must not feel great only ever getting tails, I bet. Nah, I don't really mind that much. It's way too late for me to start letting that bother me. Yeah, but wouldn't it be nice to get heads at least once? Hell, I know I'd like to see that, and I bet Laphicet here does too. Yeah, I do. Right? That's why I've brought something a little special. Ta-da! What's so special about that coin? It looks identical to the one Aizen already has. The front side does, yes. But both sides of the coin are actually heads. I had Kurogane make it for me custom. If both sides are heads, then not even the Reaper's curse can stop it. Well, yeah, but that's cheating. What's the point in getting heads if it's rigged that way? It's not cheating. It's called effort and hard work. How? If you always work hard and never give up, you'll make your own way forward. All right, I'm in. I'll get that heads for you. What? That crow just flew off with the coin. Those birds are attracted to shiny objects, I suppose. Damn it! I can't even win against a crow. Don't sweat it. I figured something like this might happen, so I had a backup ready. Go on, give it a shot. You'll show that curse who's boss this time. All right, here goes.
I don't believe it. Now Prince Percival's griffin's gone and eaten the other coin right out of the air. Are you kidding me? Not to worry. I've got a spare backup. It's time to put that curse on notice. Right. Here I go. You gotta be kidding me. Reaper's curse or not, does it really have to go this far over a damn coin? It's fine, really. I had a feeling it'd turn out like this. Well, I sure didn't. Yeah, me neither. Alter Krach, wenn meine Münze zersprungen ist, oder das gerade? Ah, there you two are. Hi, teacher. Have you made progress deciphering the book? I have indeed. It turns out there was a second counting song. I've already transcribed it. Would you read it aloud for us, child? Okay. When the 8 malevolences overflow, in the culmination of mankind's despair, Innominat will bring an end to all peoples and restore them to time immemorial. 4 Empyreans shall wield a wrathful sword and cleave the great devourer, 2 asunder to sleep beneath the earth, as scarlet moonlight illuminates the evil. The nameless Empyrean hath one heart. The nameless Empyrean hath one body. Oh, yet more delightful material to keep us awake at night. If I'm understanding this right, it's discussing the specific nature of Innominat? That's what I believe, yes. When the 8 malevolences overflow in the culmination of mankind's despair, Innominat will bring an end to all peoples. So, when the world is at peak malevolence, Innominat will use that power to bring an end to all. Is that it? He's going to wipe out all of humanity? Is that what the Abbey is after? Is that why they've been trying to bring back Innominat? No. Artorias is not that kind of man. His 2 primary ideals are the many over one, and the restoration of order through will and reason. He sacrificed Laufey to protect this world, not to eradicate it. You mean that's who he is as far as you know, yeah? People change, Velvet. Perhaps the shepherd gave up hope. Maybe he lost faith in mankind. Fools prone to sin, endlessly generating malevolence. He's not like that. If that's all true, then what point was there in Laufey's death? Is there anything else in that book? Yes and no. This copy itself is incomplete. There ought to be further pages, but they're missing. For now, I've done all I can. There must be an original somewhere, right? Without it, I doubt the Abbey would be plotting Innominat's revival. We can be sure they have complete understanding of their Empyrean's nature. But this was the only copy in the royal villa. If the original is out there, who knows where it could be? It's getting pretty late. Why don't we call it a day? Yeah, let's get some rest. Das ist doch mal eine gute Idee. Oh je. Gute Frage, wa? Wegen der Menschenopfern und so weiter und so fort. Wobei ich denke eigentlich immer noch, dass man das mit dem Menschen töten quasi so nicht wortwörtlich nehmen soll, sondern eher das Wesen der Menschheit. Wir hatten ja vor einigen Folgen schon mal eine kleine Kostprobe bekommen, quasi wo uns Aeson, ich glaube es war Aeson, erklärte, was eine Domäne ist. Ja? Dass im Prinzip starke Malakim eine Domäne erzeugen können. Und wie gesagt, natürlich, wir kennen es aus Testiria, aber hier war es das erste Mal. Und plötzlich, als diese Domäne, die war zwar nur kurze Zeit da, aber trotzdem, sie war da. Und alles innerhalb dieser Domäne, also zumindest wir nicht, wir waren glaube ich ein bisschen zu stark dafür, aber die anderen Menschen und so, die waren plötzlich wie ausgewechselt, auch quasi wie kontrolliert. Das hätten ihren eigenen Willen verloren, keine Streitigkeiten, nichts mehr. Und ich glaube immer noch, dass das im Prinzip das Ziel von Artorius in Innominat ist. Quasi mit der ganzen Bosheit und die Feelings und so ist Innominat so stark, weil seine Domäne erzeugen kann über die ganze Welt und quasi alle Menschen kontrollieren kann. Außer halt Artorius und seine eigene Truppe da. Sprich Melchior, Theresa, Shigure, ja, halt die dazugehören, ne, zum engsten Kreis halt. Das ist so meine Vermutung. Ob es auch stimmt, ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
Aber es würde doch irgendwie passen bezüglich halt, ja, wegen Natur des Wesen, wa? Zum Wohle des Ganzen und so. Ja, zum Wohle des Ganzen müssen die Bedürfnisse des Einzelnen geopfert werden. Das wäre dann so. Wenn alle gleich denken, gleich handeln, hätte er sein Ziel wohl erreicht. Hey, Laviset! Medessa let me sleep in her bed last night. She's warm for a snake lady. That's great. She's gonna help me take a bath now. You should come join us too. What? I couldn't. It's okay. I don't mind at all. Hey, Kamoana. Did you know? Dial started to grow a brand new tail. Wow, really? I want to see. He's up at the observation tower. Let's go see. Medessa, you too. All right. But don't run, or you'll trip. Thanks, Eleanor. I appreciate it. Having some girl trouble, my little Malik? I'm just glad Kamoana and Medessa are starting to feel better. Yeah, they both still have a long way to go, but it's such a relief to see them smiling. We've got bigger things to worry about. Hurry up and locate the next Earth Pulse point. Right. Okay. Must you always be so blunt, Velvet? I must, in fact. We're up against the Abbey here, and sooner or later they'll find this place. That's true, but still. Do we go find another hideout? No, we'll keep on the offensive. We'll capture the remaining Therians before the Abbey finds us. As a swordsman, I can respect that mindset. I'm not so sure we could hold this place anyway. We've got no obligation to. I found another Earth Pulse point. It's in the eastern part of Eastgand, I think. But that's... All right. We're headed for Eastgand. Then our first stop should be Port Taliesin. Warte mal, heißt das, es geht zurück nach Hause? Kann es echt sein, Freunde? Oh, wir haben noch Gespräche. Ja, wenn wir sagen, auch nach Eastgand, so wie es aussieht. Gehen wir mal ganz kurz auf die Karte gucken. Irgendwie ein bisschen frei bewegen wäre vielleicht ganz nützlich. Ja, natürlich auch ein neuer Kontinent, da waren wir noch gar nie. Obwohl, stimmt natürlich nicht, natürlich waren wir hier schon mal. Aber es war halt damals in den ersten paar Folgen und schon ein bisschen länger her. Obwohl, hier oben bei Nordgand fällt auch noch einiges, wenn wir ehrlich sind. Titania, ja. Warte mal, haben die uns damals nicht so weit verschippert? Also quasi Tourus hat hier das Ritual durchgeführt. Glaube mich so zu erinnern, war doch im Osten. Bis hierhin nach Westen, also ja, Titania halt, da ist im Westen. Egal, Freunde, was weitergeht hier bei, ihr wisst schon, das Berseria etc. etc. Spannend und so, mal gucken. Das erfahren wir hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.